ლეო, სალამი პირველ რიგში და დიდი მადლობა, რომ დაგვთანხმდი ამ ინტერვიუზე. მინდა მოგილოცო ამ წიგნის წარმატება პირველ რიგში, იმიტომ რომ ეს ისეთი, როგორ თქვა, იშვიათი სიხარულია რა ჩვენთვის. ხშირად არ ხდება ესეთი რაღაცა, რომ ქართველი ავტორის წიგნი ესე უცებ ხდება ბესტსელერი. ოღონდ არ ვიცი, ქართველ ავტორად მოიაზრებ თუ არა თავს, ამაზეც შეგეკითხები მე. ამაზე დიდი პოლემიკა და დისკუსია ატყდა საქართველოში. როგორ ხართ? მე მგონი დატვირთული ესეთი ლიტერატურული წინაკვირა გქონდათ და დაბრუნდით, ხო? დიდი მადლობა, ძალიან სასიამოვნოა. ხო, ეხლა დავბრუნდი, მე ვიყავი გერმანიაში, ნიუ-იორკში, საქართველოსის ჩამოვედი. და ეხლა დავბრუნდი. იცი რა მინდა გკითხოთ, აი როგორი შეგრძნება, როცა უცებ იწყება მწერლური ცხოვრება. It's surreal. It's not in here yet. I don't quite believe what's happened. So, if you remember, I wrote this book. This is a debut book, so I've never written anything else. So I've written this book on my own, in a vacuum, not expecting it to sell anywhere, really. I would have been very happy just for it to be sold in the UK. And now suddenly there's 19 countries, there's events, there's interviews like this one. So it's very surreal and it hasn't sunk in. People keep telling me maybe when I see the book in the bookshops, it will sink in. No, not yet. So I'm still waiting for that moment. ჩვენც ველოდებით საქართველოში ამ წიგნის თარგმნას. მალე უნდა გამოიცეს ქართულად, სულაკაურის გამომცემლობა გამოსცემს მას და თუ არ ვწდები, ქართული სათაური იქნება ერთი დიდი ტყის მახლობლად. არ ვიცი, შეიძლება შეიცვალა, ასია? ჯერჯერობით ასია, შეიძლება შეიცვალოს. თარგმანზე ვმუშაობთ ახლა დავით ახალაძესთან ერთად და სულაკაურის გამომცემლობასთან ერთად. ხო, შეიძლება შეიცვალოს სათაური, მაგრამ 19 ქვეყანა, ეგრეა, 19 ქვეყანა. მანდედან არის ამერიკა და ინგლისი და ესე იგი 17 ენა გამოდის. თითქმის ყველგან არის ძალიან დადებითი ეს გამოხმაურებები. როგორ მიიღეთ ეს, რომ უცებ მსოფლიოს წამყვანი მედია გამოცემები წერენ ესეთ შთამბეჭდავ რივიუებს. ერთ დღეს იღვიძებთ და უცებ ყველა თქვენზე წერს. როგორი განცდა? ნუ რა თქმა უნდა ძალიან მიხარია. თან დედაჩემმა და ოჯახმა დამაბარეს ეს გაზეთები ვიყიდო. მოკლედ ოთახში მაქვს ბევრი გაზეთი შენახული მამათვის. But in English, it's surreal. I've read the articles, I've read the reviews. They don't quite seem real. They obviously are. So I have to take them seriously. It's still very strange. I feel maybe when I write the next book, maybe then I'll feel like I'm an actual writer. Because at the moment I don't, not yet. ვისაც ხელში ჩაუვარდა ეს წიგნი ინგლისურად. ქართველებს გულისხმობდა, ვინც წაიკითხა უკვე. რაღაც ორნაირი შეფასებები ვნახე, ორნაირ შეფასებებს გადავაწყდი. ნაწილს მოეწონათ, ნაწილს ჰქონდა რაღაც კრიტიკაც, კითხვები, უფრო მე ასე ვიტყოდი. თუმცა ერთი რაც ნამდვილად შემიძლია ვთქვა, რომ დიდი სიხარული გამოიწვია ამ ამბავმა და მოლოდინი გააჩინა, რომ დეტა რა დაწერა ასეთი ლეო ვარდიაშვილმა. თქვენ ელოდებით ქართველი მკითხველი როგორ მიიღებს ამ წიგნს? As I mentioned, I'm quite nervous about the reception in Georgia. And there's two things I'd like to mention on that. Is that, first of all, the Georgia that's in the novel is quite heavily fictionalized. So the Georgian reader will quite easily notice that, the flooding, the Tbilisi zoo flooding was in 2015. The action in the novel takes place in 2010. So I've had to bend the truth a little bit in the novel, bend some geography as well. So the botanical garden, for example, as you know, it's a very nice place to visit. But in the novel, it's a dangerous, overgrown forest, which is larger than it really is. So the novel is quite heavily fictionalized. So I'm curious how the Georgian reader will take that. It's almost seeing Georgia from a foreigner's perspective. But again, like I said, it's a heavily fictionalized novel. In fact, some details had to be made English because obviously I was writing it for an English audience. So South Ossetia is mentioned, which is how the West knows the region.
სამაჩაბლო არ ქვია წიგნში. კი. ქვია South Ossetia. Because that's how the UK and the Western world recognizes that region. Just in terms of media coverage. დიდხანს წერდით, აი წერის პროცესზე რომ მოგვიყვეთ, როგორი იყო ეს წერის პროცესი და კიდე მე მგონია რომ ყველა წიგნს როცა ის იწერება, რაღაცა თავისი თავგადასავალი აქვს და ამ წიგნს თუ აქვს რაღაც თავისი ამბავი, რატომ დაიწერა ეს? თავგადასავალი არ ვიცი, მაგრამ მე ვწერდი დაახლოებით 7 წელი, 6-7 წელი. აი დაახლოებით 2015-ში დავიწყე. მე ეს ამბავი მოხდა თბილისში, ზოოპარკის. და დავამთავრე დაახლოებით 21-ში. და პარალელურად რას აკეთებდით? აი სხვა ლეო ვარდიაშვილი რა ცხოვრებით ცხოვრობდა? I work in tax advice. I work for Ernst & Young, one of the big financial services firms. So very busy in the day, and then in the evening I would sit down and try and do 1 or 2 hours of writing. So it's probably why it took so long to write the novel. ჩემი დაბრუნება საქართველოში იყო ბიძგი. მე დაუბრუნდი დაახლოებით 2011-ში. და წახვედით? და წავედი 95-ში, ესე იგი დიდი ხანი არ ყოფილვარ საქართველოში. And that was the beginning. That I wanted to make sense of that really strange experience. Because I wanted to feel 100% at home when I got to Georgia, when I got to Tbilisi. And it didn't happen. I felt like a foreigner, which was mirrored by the fact that I felt a little bit like a foreigner in the UK. So that was quite a surreal experience, quite an upsetting one, because I felt like, well, where is my home then? It's not in Georgia, and it's not in England. I seem to be homeless. Right. And it's not a nice feeling. Also, seeing my whole family, which is still in Tbilisi and in Georgia, was strange. You would expect a really nice homecoming where everyone's happy, but it wasn't like that. It was quite awkward because we'd become strangers. There'd been, almost 20 years between the times we'd seen each other. So conversations were quite awkward. So we had to get to know each other again. And obviously, since then, I've been going back to Georgia 2 or 3 times a year, every year. It's all fine now. We're a family. But that beginning awkwardness was painful, and I had to make sense of it through writing. So that's what I did. It was like a form of self-therapy. I decided to write. And then the zoo animal escape landed in my lap. So I included that. And then it started to look like a novel rather than just me writing a family history. And then obviously the plot goes a little bit crazy. So it really did start looking like a novel, and I thought, maybe I'll try and finish this and see if I can get it published. ანუ ცოტათი თქვენი ამბავით არის ამ წიგნში, შეიძლება ესე ვთქვათ, ხო? The beginning of it is definitely autobiographical. The themes are that this idea of coming home to not recognize it, or have your home not recognize you as well. It still happens to me today, by the way. People don't. They assume I'm a tourist, which still hurts a little bit. But I can see why. I mean, I look different. I have an English accent when I speak Georgian. My spoken Georgian is okay, but I have an accent. But it still hurts. I want to fit in. So in situations, I always make sure I speak Georgian first to people, so they know. რომ ქართველი ხარ. ქართველი ვარ, ხო. ცოტა მეცხოვერ გვეტყვით, როგორ წახვედით რა სიტუაციაში, ან რატომ მთლიანი ოჯახი თუ იმიტომ რომ პირველი რაც ხდება, აი ვთქვათ ინტერნეტში როცა ვეძებ ლეო ვარდიაშვილს, იქ წერია რომ ლეო ვარდიაშვილი, რომლის ოჯახი 90-იან წლებში როგორც ტოლვილი წავიდა დიდი ბრიტანეთში, სხვა ქვეყანაში. I don't think it's anything special. I think, as you know, a lot of people left in the 90s. So after 91, things got difficult in Tbilisi, in Georgia, and I remember that. I was very young. I think my parents, the idea was that we would go to Europe to get a good education, learn some English, and come back in a few years' time. But obviously that's not what ended up happening. School leads into college, leads into university, then leads into a job, and then, it's been 15 years and I have a British passport by then, so yeah.
But I left Georgia with my dad, stepmom, and half brother. So my mom actually stayed. She still lives in Tbilisi. ისევ წიგნს რომ დაუბრუნდეთ, იცით რა მაინტერესებს? აი, ერთია რომ წიგნი დაწერო, მაგრამ მეორეა რომ ესეთი პოპულარული გახდეს, ბესტსელერად ყველა წიგნი ვერ იქცევა, ხო? რა გააკეთეთ ამისთვის, გარდა იმისა, რომ დაწერეთ ეს წიგნი? ანუ ლიტერატურული აგენტი თამაშობს აქ დიდ როლს, თუ ეს იყო გამართლება, თუ იღბალი ერთად, თუ როგორ ფიქრობთ? აი, როგორ გახდა ეს წიგნი ასეთი პოპულარული? არ ვიცი, მე არ ვიცი ნამდვილად. I have theories. I think I sent the novel to. So the way it works in the UK, you have to have an agent. There's no way to approach publishers directly. You have to have an agent, and getting an agent is quite difficult in the UK because my agent receives 200 manuscripts a month. So if you do the math, that's a lot of manuscripts in a year, and from there, in a year, she tells me she picks up 2 or 3 new writers. So it's very small pool, very difficult to get an agent. But once you have an agent, then the agent needs to sell your book to publishers. And what happened was I sent my novel in 2022 to agencies. It just so happens the Ukraine war started then. And that brought attention to the region, to Ukraine and to Georgia as well. And of course, my agent, Sarah, is amazing as well. She went to the London Book Fair with a novel, and it just happened within the space of 2 weeks. ძალიან შეიცვალა ამის მერე თქვენი ცხოვრება? ან როგორ შეიცვალა? Not really. I'm still working. So I don't think writing books is a good way to get rich. There's much quicker ways to get rich. So I'm still living in Birmingham in the UK. I'm still working at Ernst & Young. So not much has really changed, to be honest. I'm just more nervous about writing the next one now, if anything. კითხველებს რა ინტერესებთ ხოლმე ყველაზე მეტად აი ამ წიგნში, რას გეკითხებიან? ამას ამ კითხვას იმიტომ ვსვამ, რომ როდესაც ქართველი ავტორები ჩადიან ლიტერატურულ ფესტივალებზე, მეც მაქვს ეს გამოცდილება. აი არ არსებობს რომ არ გვკითხონ მაგალითად სტალინზე, არ გვკითხონ საბჭოთა კავშირზე, რუსეთზეც ვთქვათ, ომზე და ასე შემდეგ. თქვენ რას გეკითხებიან ხოლმე? დაახლოებით ეგეთ რაღაცებს. მართლა ესე იყო 90-იანებში დენი არ ქონდა, ასე არ ქონდა. მართლა ეგეთ რაღაცებს მეკითხებიან ძირითადად. უკვირთ. სხვათა შორის აი აქ დასაწყისში ვახსენე რომ უკვე დაიწყო დისკუსია, სოციალურ ქსელებს გულისხმობ, სადაური მწერალია ლეო ვარდიაშვილი, ქართველი, ბრიტანელი, ინგლისურენოვანი ქართველი, აი თქვენ როგორ წარადგენთ ხოლმე საკუთარ თავს? ქართული წარმოშობის ინგლისელი მწერალი ალბათ. It's tied to the language. I wrote in English. Until I write a Georgian novel in Georgian, I don't think I can say I'm a Georgian writer. But you know, both my parents are Georgian. I could get a Georgian passport. I haven't because I'm lazy. I mean, the funny thing is I looked at my British passport. It says, you know, British citizen, but place of birth is Tbilisi, Georgia. ლეო, როცა ამ წიგნს წერდით, ფიქრობდით დასავლელ კითხველზე? რა მოეწონებოდა მას, რით დაინტერესებდით? 100%. So I wrote the novel aimed at the English reader. So I was very conscious of trying to introduce Georgia to them. We've mentioned that the novel is quite heavily fictionalized, but I think that I've tried to make the characters as authentic as possible, and the atmosphere and the feeling of being in Georgia, you know, the welcoming nature, the hospitality aspect of things, the Georgian humor, some Georgian sayings. I tried to capture all of that as 100% truth. So I was very conscious of introducing the Western reader to Georgia. And I guess that's what's ended up happening. So I'm very happy about that. ერთ-ერთ გამოხმაურებაში ესეთი შეფასება წავიკითხე, რომ ეს არისო ღია ბარათი, არ ვიცი სწორად თუ თარგმნი, რაღაც დაშლილ, რაღაც ნახევრად დანგრეულ, რაღაც ისეთ საქართველოსეო ეს წიგნიო. და სხვათა შორის რომ მე წავიკითხე, მეც გამიჩნდა ესეთი განცდა, რომ
თითქოს ამ წიგნით, აი, ყველაფერი საქართველოზე ერთ წიგნში გინდოდათ მოგეთხროთ. ეს იყო თქვენი მიზანი, ესეც იყო თქვენი მიზანი, რომ რაღაცნაირად ეს ქვეყანა მიგეტანათ და დასავლეთამდე და გაგეცნოთ ეს ქვეყანა. ამიტომ მოხდა ამდენი რამე ერთ ტექსტში? Absolutely. I think the story came first, so I was very conscious that I wanted the story to be propulsive and easy to read, so you don't get bored at any point, which is why it's heavily fictionalized, which is why the zoo animals are in there. But the other aim for me was to introduce Tbilisi, Sololaki, the countryside in Georgia, the mountains, all of that beautiful stuff to the English reader, because it happens to me all the time here. I'll say I'm from Georgia and they'll say, do you mean the state in the US? And I have to say, no, there is a country called Georgia. So it's a lot of people have never heard of us, which is such a shame. ანუ შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოს მოგცათ. ახლა მე მგონი პირველ კითხვას დავუბრუნდი. საქართველოს თავისთავად საქართველოში ჩამოსვლა მოგცათ ეს ბიძგი, რომ დაგეწყოთ ამ წიგნის წერა? I returned to Georgia as an adult. I left as a child, returned as an adult, and I fell in love with Georgia again, if that makes sense. As an adult, rather than having grown up there, I returned to it with fresh eyes, and I thought this is a lovely place. Yeah. იცანით თქვენი ქვეყანა, თქვენი სამშობლო ამდენ წლის მერე. ანუ ბევრი რამ იყო, რაღაც მოულოდნელი, რაღაც განსხვავებული თუნდაც. პირველი შთაბეჭდილება როგორი იყო? Sololakshi ვიბოდიალე, ჰელი მგონი 2 დღე. სკოლა ნახეთ, ჩემი ძველი სკოლა და it was very nostalgic walking around Sololaki, because that's where I grew up. I was 12. I didn't really go further than that as a kid. The botanical garden, again, was very difficult for me to see because I used to go there almost every day with my grandma. იმის გარდა, რაც მთავარი სიუჟეტი, რაც არის რომანში, ხო? ყველაფერს ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ არ მინდა გავამჟღავნო რაღაცები, იმიტომ რომ წასაკითხია წიგნი, ამიტომ რაღაც ალაგ-ალაგ რაღაცებს მაინც შეგეკითხებით. რომანი არის სავსე მინიშნებებითაც, რაღაც ერთგვარი აი გამოცანებით, რომელსაც მიყვება მისი მთავარი გმირი, საბა. ხო, ეს შეიძლება იყოს კედელზე წაწერილი გრაფიტი, რომელიც თავისმა ძმამ დაუტოვა, ან მამის ჩანაწერი და რაღაცნაირად ეს გამოცანები მარტო ჰენზელი და გრეტელიდან არ არის, ხო? იქ ახსენებთ, რა ვიცი, ოზის ჯადოქრიდან რომეო და ჯულიეტა, ბუკოვსკიც ჩნდება, ხო? უცებ შემოდის. ან ხან გარდაცვლილ ნათესავებს ელაპარაკება მთავარი გმირი, აი რაღაცა ორი ხაზი მიდის, ერთი რეალური და ერთი რაღაც ფანტასმაგორიულივი თითქოს. ეს ალბათ განგებ გაკეთდა, მაგრამ რა გინდოდათ ამ ხაზით გეჩვენებინათ, თქვათ, ეს ამ წიგნში რას ამბობს, თქვათ, ეს ხაზი? I don't think it's saying anything in particular. It's just my writing style. I really like magic realism in novels. I wouldn't say my novel is fully a magic realist novel, but there is elements. There's no forest with Baba Yaga in it in Tbilisi, but it's fun to write for me as an author, and it's fun to blur the line between what's real and what's not real, what's fantasy. So it's just a personal preference. It makes the novel more interesting, I think, if you can have fantastical things happen in it. ისე აი ეს თბილისის ცნობილი წყალდიდობა და ზოოპარკიდან გამოქცეული ცხოველები დაახლოებით ეგეთი სიუჟეტია, თუმცა ნამდვილი, არა გამოგონილი, მაგრამ ამ რომანში რაიმის მეტაფორა ხომ არ არის ეს ამბავი? თუ უბრალოდ თვითონ ეს ამბავი მოგეწონათ და იმიტომ ჩასვით. But there is a theme there as well, if you think about it. And someone pointed this out to me recently. If you think about it, the animals were refugees. So they got kicked out from their home, so to speak, and they found themselves in this scary new environment. So it's another reflection of the refugee experience, I think. As well as being almost unbelievable to the Western reader, to have, a tiger running around in Sololaki and so on and so forth. მესმის რომ ეს არის მხატვრული ტექსტი და
ყველაფერი ისე არ არის როგორც სინამდვილეში, რაღაცეები დრო, ვთქვათ, ადგილები არეულია, მაგრამ არის ერთი თემა ეს ეხება ზუსტად კონფლიქტს ომს სამაჩაბლოში, რომელზეც ყველაზე მეტი კითხვა დაისვა ჯერჯერობით რაც წავიკითხე მე. რამდენიმე ფრაზაც იყო იქედან, არ ვიცი ხა რამდენად სწორად თარგმნე, მაგრამ ამ ფრაზებს ჩავიკითხავ, რომ მოიცადე, მე მეგონა რუსებმა დაბომბეს ქალაქი, რუსები, ქართველები, რა განსხვავება ჭურვი მაინც კლავს. რუსებს ყველაფერს ვერ დავაბრალებ და ასე შემდეგ. ამაზე ალბათ ბევრ კითხვას დაგისვამენ, რომ რატომ ესე და როგორი არის აღქმა ამ კონფლიქტისა, თქვენი და რა დამოკიდებულება გაქვთ, რისი ხაზგასმა გსურდათ თუნდაც ამ პერსპექტივით. The main thing for me as a writer is to highlight the suffering conflict caused, or any conflict can cause. And what Noda is trying to get at with what he's saying is that it almost doesn't matter where the bullets come from. If your daughter is dead, the end result is the same, whether it was the Georgians, the Chinese, the Russians, it doesn't matter. Your daughter just died. So you almost don't care what caused the conflict, the politics behind it. It doesn't matter. It's affected your family. So that's what I want to bring out in the novel. The novel is very deliberately avoiding any politics. Leo, თქვენ თუ ყავთ თქვენი საყვარელი პერსონაჟი ამ წიგნში? ჩემი საყვარელი პერსონაჟი ალბათ ნინო იქნება, ნინოს ხმა. It's a metaphor for the guilt the main character is feeling about what happened between him and Nino. She's a very angry voice. ალბათ ამას ეხლა უკვე სულ შეგეკითხებიან, მეც აუცილებლად უნდა გკითხოთ, ახალი იდეა თუ გაჩნდა ახალი წიგნის? 20,000 words. 20,000 სიტყვა დაწერილია უკვე. ნუ მოგეთ მუშაობ ამაზე, შემდეგ წიგნზე. It's not going to be anything to do with this novel. საქართველოზე არ იქნება, ანუ. It's not directly about Georgia, but it might have some Georgians in it. That's all I can say.